Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electric Teleconference 1 Mei tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of May of 1st of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electric Teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 1 Mei tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi divisi usaha dan dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 268 bulan April tahun 2032. Saturday, 1st of month, May 2032, Public Lecture Material e-Teleconference, Extension of the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 268 of month April 2032. Personil Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and
Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pembelian pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018. Tentang pemberlakuan standar dokumen pembelian pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Personnel of the Division of Effort and Fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by understanding the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 2 of the letter Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Bab 3, Instruksi kepada peserta, Chapter 3, Instructions to Participants.
tender gagal dan tindak lanjut tender gagal, tender failed and follow-up tender failed, tender gagal. Kelompok kerja pemilihan menyatakan tender gagal apabila terdapat kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Seluruh penawaran harga terkoreksi di atas harga perkiraan sendiri atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Satu dan dua, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan atau pembuktian kualifikasi. Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran menyatakan tender gagal apabila korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen, peserta. Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta, tidak lanjut tender gagal. Setelah pengumuman adanya tender gagal, kelompok kerja pemilihan atau kelompok kerja pemilihan pengganti apabila diganti meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan. Langkah selanjutnya yaitu antara lain melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk. Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran, tender ulang atau penghentian proses tender, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan atau kelompok kerja pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal. Kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi. Kelompok kerja pemilihan mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang apabila ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dokumen pemilihan.
Kelompok kerja pemilihan melakukan tender ulang apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh penawaran harga di atas harga perkiraan sendiri dan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan kelompok kerja pemilihan, pejabat, pembuat komitmen dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang melibatkan kelompok kerja pemilihan, pejabat, pembuat komitmen, tender ulang dilakukan oleh kelompok kerja, pemilihan, pejabat, pembuat komitmen yang baru, kelompok kerja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan dan atau pelaksanaan pekerjaan, khusus untuk tender gagal yang disebabkan karena kesalahan dalam dokumen pemilihan, apabila penyelesaiannya tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan 41.4 maka dilakukan dengan cara tender ulang. Dalam hal tender ulang gagal, kelompok kerja pemilihan melakukan penunjukan langsung dengan kriteria persetujuan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kebutuhan tidak dapat ditunda, dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender. Tender fail. Working group of election states tenders fail if there is a substantial error in the evaluation process. No participant submits the bidding documents after there is an extension of time. No participant has passed the bid evaluation. In the bidding document found an error or the bidding document is not in accordance with the provisions in the legislation concerning government procurement of goods services. All participants were involved in corruption, collusion, and nepotism. All participants are involved in unfair business competition. All price quotes are corrected above the sub-estimate price or prospective winners and prospective reserve winners of first and second. After an evaluation is deliberately not present in the clarification and or verification of qualifications,
The budget users practice states that the tender failed if corruption, collusion, and nepotism involved the election working group. The commitment making officials participants after the tender was declared failed. It was announced to all participants. Follow-up tender fails. After the announcement of a failed tender, the working group of election or working group election of the substitute if replaced. Examines and analyzes the causes of failed tenders, determines the choice of the next step, which includes re-evaluation of the bid documents that have been entered, resubmission of bid documents only to participant entering the offer, retendering or termination of the tender process. The budget user proxies, the commitment-making officials, and all the working groups of elections are prohibited from providing compensation to tender participants if the offer is rejected or tender is declared failed. The working group of election evaluates the offer. If there is an error in the evaluation, the election working group invites participants to submit a re-offer if an error is found in the bidding document or is not in accordance with the provisions in the legislation concerning government procurement of goods. Services by first refers the bidding document. The election working group conducts a re-tender if no participant submits the bid document after giving extension time. No participant has faced the bid evaluation. All participants were involved in corruption, collusion, and nepotism. All participants are involved in unfair business competition. All price quotes above the sub-estimate price, and all corruption, collusion, and nepotism involves the working group of elections, the commitment-making officials. In the case of a retender caused by corruption, collusion, and nepotism, involving the election working group, the commitment-making officer, a retender is conducted by new election working group, new commitment-making officer. The election working group stops the selection process if based on the result of a review and communication with the budget users, the budget user authorities, the commitment-making officers. The needs can still be postponed and there is not enough time to carry out the selection process and or execution of work, especially for failed tenders caused by errors in election documents, if the settlements cannot be carried out in accordance with the provision of 41.4. It will be conducted by means of a retender if even that the retender fails the working
Group of elections shall make a direct appointment with the criteria that profile from by the user proxy. This cannot be delayed and not enough time to carry out the tender. Sumber-sumber, sources, Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 2. http://baharuddin.tokatorop blogspot.com 2013 4 singkatan Latin dalam resep Hotmail diakses Senin 28 Januari Accessed Monday January 20 2018 at 18:45 of WIP West Indonesian Time, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Mei tahun 2032 Masehi. First of month May 2032, ANNO DOMINI.